Betsa hape fitlile nako e kgale lebeletse ya gaso ditaba kwano One Freestate TV Studio 1 kwano motsongwana wa Bloemfontein. Re tsamaya le Ditaba ka mphunya se tekniking ha mo le bahlaising ba mahlomola ra Mohomane Mohi re o dumedisa. Athere sheba jole heta flenya rena ya ditaba tsa dipapadi letsatsi le ka jeno re ka sheba jole heta benyane ya hlopha sa rena sana hazi ya Afrika Borwa bafana ba sebela ka mane kana nyane ya Africa Coast bakeng sa papadi tsena tse reng ka nnete ka hlotla kwa letsatsi lane la usasa mme o feta mono he re bono jole hlopeng sene sa Morocco Solose ba fitile jole ka tlase ho komiti ya kgalemo ya PSL mme ba se ba fumane jole he kotlo ya bona feta mono re bono jole taba tse batlantile monate haholo tshebedisano mmoho ka pa setswaleng se setjha se reng di Giants ka mane ka Soweto ba se ba fumane mothating wa jole tjena le solo la batlana le ngwana ya dilemo tse nne wa mogojaneng ya tlaleilwang a nyametse ka moqebelo le fihlile pheletso maobane ha sethopo sa se fumanwa athe ba tshetsi ba mmoga wa ANC ba lebile Mpumalanga bakeng sa January 8 statement e tla ba hosane Mbombela Stadium ga dira ka pele re ka fa jole he mo ditaba ke le ke hlalutse jole dihlong tsa rona hore ho sasa dipapadi di a thagwa tsa kontinente ena ya Africa mme ka mane ka neng ya Africa Coast ha holo ha o thola o sheba hore puo e sebediswang ke puo ena ya Sefora mme ha re dumedisa re fela bonjour. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien? Merci beaucoup. Ah, o se ketile o me ditaba di ala tela kwa One Freestate TV. Pele re kena ho tsona ka jeno Mohi tlhokomediso ke ena ditaba tsena tse re tlang ho di bala di ka halefisa Mohi le ho tshosa bana. Sepolesa sa Mogojaneng Divestop le sa qibing Viepenare se fumane setopo sa re itumetse madibeng ya dilemo tse nne e o sa lenganyamela ka moqebelo re itumetse madibeng o ne a tsamaya mmoho le basadi ba babedi bao e leng baahisane mmoho le mme wa hae polasing ba tlalehileng hore ba ile ba mosia tlasa sefate ka ngwana eo a ile a bolela hore yena o kgathetse ka morao tsa maleeto le lelelele la tsela ho tloha mileng wa R702 ho leba polasing eo ba dulang ho yona ho boetsa hlaella ditlaleho tse reng e mong wa basadi bao o ile a teteka ngwana eo ka seeta sa flops ka ha a ne a hloka tshebedisano mmoho a hana o tsamaya a re yena o kgathetse ha jwale basadi bao ba neng ba tsamaya le ngwana ba ntse ba le ditlamong tsa sepolesa sa Afrika Borwa Divestop mo teng ba ntseng ba hlongwa dipotso letsholo la ho batlana le re itumetse madibeng le bile maobane ka kopanelo le sepolesa le mekgatlo ya ditaba e medi ho kenyeletsa le la One Freestate TV le lebisitse ho fumanong ha setopo sa hae se neng se batla se senyehile mme se tsotse ebile se na le leqeba molaleng ha mmoho le lehlakoreng se ile sa fumanwa se rapalletse thoteng e leng dimitara tse mmalwa fela ho tloha mileng wa lehlohlojane pele setopo sa re itumetse se ka fumanwa ke sepolesa mosebetsi mmoho le rona ile mahlomola ra Mohomane o ile a fumana monyetla o buisana le mme wa re itumetse le Masentle madibeng ya dilemo tse 23 ho mo botsa hore na ngwana wa hae o nyametse ka tsela e jwang Osma Sentle o go re hlalosetse ha ka bokhutswanyana o thuetsa hetse eng ka ngwana ha ba bua ba re ba sile ngwana no tseleng re tsamaile sonta seno ha ka mo fumana ngwana no tseleng mona Magwa lona a sheba bo dikemereng ha ba mo bone magwa a ntsha batho bo mosebetsing ha bona ha le ngwaneng wena rwarwane le ngwana ho phile jwa o re ke a gone le ngwanaka mme wa ka fitla a Masentle jwalo ka ya bo clinicing o tsama distance e telele ha ona bo o kgona ho tsama le bana bana distance eno e telele ba le barago tlo ke bana ba babedi ba nene ba kgone le hore ba ye reaching ke a gone jwalo le bona jwale be batho bana ba tsamaya le ngwana ha ba tla ba o hlalosetsa ba o hlaloseditse hore ho etsahetse eng ba arohane jwang le ngwana kae ha ba bua ntwe street rona ba rwane ka le ngwana yena mmalefu ha na bua wa heso o itse wa gone le ngwana skorokorong sane se tseleng ngwana o na le chiki a hana ho tsamaya a ba qeteletsa a moshapile ka flop sane wese jwale hona jwale o batla hore ho ka etsahala ke ne ke kopa thuso ya hore motho a ka mo fumana ngwana eo ke kopa a tsebise seponesa ka potlako se kgone ho fuputsa hantle rona ngwana no kwa manyeo lebe yena wa kgona ho bua ha ka mo fumana ntsa phela a mo botse bo mabitso a mo botse rona ntate wa hae ke mang o tla hlalosa hore ntate wa hae ke Tuntu mme wa hae ke Masentle ngwana bona ke Songo ngwana bona ke Momo ha jwale ba belaelwa ba ntse ba le ditlamong o batla re toka e o sebeletseng ne ke kopa go jwale ka ntse ba kgona hore ba yetse ba nene ba tswelle pele ba nene ba nthuse
Ho sa le jalo nkgono wa re itumetse leng Nosi Matsipa o tlosa moradi ya masentle ka le ring a ka be ile a mo mamela hore yena jalo ka nkgono wa ngwana o tla feletsa setlolo sa hae ka boyena e seng a iswe ho mmae ke batho ba bang. O boetsa moqosa ka hore o situle ho mamela ha a ra serumi batho tlilo lata bana ho yena ka ha yena a tlwaetse ho ba feletsa nakong eo ba mo etetseng ka yona. Nosi Matsipa o na momme masoko mme o ile a buisana le mahlomolara mo mane ka tsela latelang. Nkgono Nosi Matsipa re hlalosetse gore nakong eo ba ne ba fitla ho wena ba tlo nka bana ba tla le bona polasi. Moradi wa ka o ntse ke sta go tlisa bana bana mo nna ke hane ke re tloella bana bana ba ngwana ka o ba isetsa eng kwa ba tlile le nna mo nna ke batla ba tsama ke tla ba isa mma bona ke le ba fitla ho mma bona jwale pele mena ntse ba tla le bona o thoka mane ba theuile ntle pele mena ntse ba tla le bona ha ke tsebe ntho e la etsala na ho la etsala nye borarong ba bona ba le jwale yanta o fumane ditaba tse molaetsa o fumane nene ngwana hore ke ba ngwana o nyametse tseleng sonta ona le ntate mong wa leponesa wa dintjana ile ho nna mane a fitla ntla ktela tabe a re mme re lekile ho batla re fumane bana ba mpotsa gone ke o kwena nkgono wa bona ka re ba re ba tlatla ho nna mmanta ho la fitla bana ba bepena re ho nna mmanta jwale ebile ba mpotsa ke ga bontate nna ntho di kutlweng makasa ho rona ho etsaetseng ka bana bana inkemise hloki le kena le hona jwale ntse ke ipotsa pele rona ho etsaetseng ka bana ka ngwaneng ntho ke la ka bolela nka hodisa ngwana be moka ha ka ta bo tlo nlahlela fa ke sa tsebile ka bitsong la botshiki ba ngwanaka wa o fela ntho ena e sa tsebitsong la hae o hloka thusa mofuto ne ke kopa bontate nne le re batlisena ba re thuse ba ka mo tsebang ba mo retse go ka nte re tsietse motho a ka mo tsebang pa ise a mo isa khoto ba mmotse mabitso a go a ba bolele le tla mo botla hlaela ho lo ba re tsebe matena nkuwe ke ha taba di le mothating ona e mongwe wa baahisane ba masentle madibeng wa polasing eo ba dulang mmoho e leng Malerato Makapa le yena o ile a etsa tapedi pele sepolesa se fumana setopo sa re itumetse. Re buisana le mme Malerato Makapa ke mong wa baahisane sebakeng sena sa tikulo ya polasing ena mo ileng hore ngwana o nyametse teng. Mme Malerato Makapa e le tshwere jwang jwalo ka baahisane mona polasing taba ye ya ho nyamela ha ngwana? Ntate re tshwara bohloko ha re go ba le ka go malapa ha re ja re etse letho re ipotsa potso le go teng mongwana wa leng teng yena o tshwareile jwang e bang a ntsa phela ha re kgone go ba la re etse letho teng ha re shebana le motswadi wa hae re amile haholo ga Afrikana ha o monate ho boima molaetsa o fitisang jwalo ka ile mona ntse le motsoma le mo batla hohle ntle le katlo a tswa molaetseng ka o fitisang go mo khutshwanyane ha hana bele jena se re lebeletse ntho tse pedi fela re hlokwa gona o tla hla a phela o tla hla a sa phele ha ka mo fumana fela a gona ho bolokwa volo ka bafu ba bang ho gona o entsuwe eng ampa la hlola ha o finyana mo reng ha motho a feta ampa gona mo thola re mpe re tsebe go ngwana o kieo re gona ho mo boloka e bang a sa phele ke hona go hloka Mahlomolara mo mane o fana ka tlaleho e felletseng. Re itumetse madibeng ya dilemo tse 4 o tlalewa ha ile hore o ile a siwa ke batho ba neng ba tsama mmoho le yena tlasa sefate sena se ka lepheong le letshadi ka thoko ho nna nakong eo bona ba neng ba fapoela motseng o ka letsohong le letshadi moo ba neng ba hlalosa hore ba ile kopa metsi teng empa le ha o le jwalo ha o so hlake hore nakong eo ba neng ba khutla ba ile ba fumana e le hore re itumetse o ntse a le sebakeng sena kapa tjhe batswadi ba hae ba ile ba ipiletsa pejana puisanong le rona pele setopo sa hae se fumanwa ke sepolesa sebaka se ka etsang dikilomitara tse ka bang tse 8 ho tloha mona mo re leng teng. Sepolesa se ntse se etsa diphuputso tse matla mabapi le ho nyamela ha re itumetse yeo ya dilemo tse 4 empa le ha o le jwalo ho bonahala ha ile hore dipelaelo di santsane di le ngata jwalo ka ile hore basadi ba babedi ba tlalewang hore ba ne ba tsama le yena ba ntse ba le ditlamong tsa sepolesa mme ba sitwa ho fana ka dikarabo tse felletseng. Ditaba tse bohloko tse ileng tsa fihla ho batswadi ba hae ke nako eo sepolesa se neng se menahana le mehlala sebaka sa dikilomitara tse ka bang tse 8 ho tloha ho sena seo ke leng ho sona nakong eo e mong wa mapolesa a ileng a utlwa eka ba fitile sebaka se kang sena le lephoka mme ba ile ba boela ba khutlela sebakeng seo neng hona le lephoka ho sona mme re ba setse morao
ka lehlonono la moteaphala ba ile ba fumana setopo sa re itumetse se neng se bonahala se le maemong a seng a se hantle, se bonahala e le hore se tsotse ka ha a bonahala a ena le maqeba molaleng ha mmoho le lehlakoreng, mepelaelo ke hore o bitilwe. Ke Slow Mahlomola Ramomane, lefapha ke la ditaba la One Freestate TV, Ditaba ha mmoho le webinar. Mohajo la re tla le ba mabenkeleng Sesotho re a khutla fela hang ka mora mona. Re botsera omela wa sero ke mokgatlo wa bobedi wa ditaba tsa Sesotho kwano ho One Freestate TV. Motlatsi wa President wa ANC Paul Mashatile o re bahlanka ba mokgaona ba tla kopana bosiung ba Labone ho ka lokisa diphapano pakeng tsa modulasetulo wa naha e leng Ngwede Mantashe le mongodi moholo o fikileng Balula. Mantashe o ile a fapana phatlalatsa le Balula ka mora hore Balula a fahle mmuso ka lehlabate hape mabapi le ka mo ANC ileng ya sebetsana le dintlafatso tsa tshireletso ya Mopresidente wa Mohlengileng Jacob Zuma ntlong ya hae e nkandla. Modulasetulo wa naha o ile a qosa Balula ka ho kgahlwa ke dikhamera le ho bua dintho tse sena mosola pontsheng. So I think it's important as leaders, we must sit down and reflect. You know, sometimes when you work on the ground, you know, there are emotions, there are a lot of things, but we're going to sit down, all of us, the 7 of us, and be able to agree that let us focus. Lefapha la bodulo ba batho mmoho le boto ya tshebeletso ya Ombati ya merero ya setjhaba ka Labone e etelletse pulo ya ofisi e ntjha ya CSOS Nelspruit Mpumalanga. CSOS e buletse e thehile ho laola boitshwaro ba mekga ka hara merero ya setjhaba le ho netefatsa puso e ntle. E qadile ho sebetsa ka la 7 Mphalane selemong sa 2016. Motlatsi wa letona la bodulo ba batho Pamela Chwete wa nama. Let me start by saying we're very excited as the family of Human Settlements. This is the 5th satellite office of CSOS, and we are proud to say this office is going to be accessible and affordable to our people because headquarters at the moment are at Centurion. And the portfolio committee of Human Settlements, their worry was, how do we as entity of CSOS making sure that the offices all over, so far, this is the 5th satellite office. So far, our intention is to have satellite offices in all provinces so that it's easy for stakeholders to utilize the offices. But also, is this institution making a difference in the lives of stakeholders, especially tenants? Because people are complaining a lot about a lot of issues, especially when they live in these complexes. They say, you know, I've got a cat, but my cat is not allowed, and this is the only thing that I have, and it's my companion. I don't have to. But is it helping the stakeholders and also the people that are building these houses? Is it helping anyone? Of course, yes. The reason why we have these offices is to make sure that stakeholders and also communities in our schemes should be happy. Everyone should be happy. Once we build houses, it shouldn't be people that are not happy. And these satellite offices are made to make sure that people, it's easy for them to bring disputes in all these offices, and we attend to those disputes. And we encourage that all schemes should be reported to CSOS because we want to also regulate within the community and make sure that all schemes are regulated and monitored. And what is good about the CSOS, they give free training to all the stakeholders. We give them free so that they're able to make sure that they implement all the work of CSOS. But do you think it's reaching the right people, and is it succeeding in reaching the right people? Because most people don't know about it. Most people would actually take their complaints and their matter to the lawyers instead of CSOS. Do you think it's reaching the people? That's exactly what we are trying to avoid, that people spend monies and go to lawyers. We're making things easy for them. That is why we're saying, we are really saying, we want to make sure that all provinces, especially the rural areas, as you see, the urbanization is spreading in all provinces now, and yet before it wasn't like that. But we want to make sure that all people that are not happy,
disputes are being attended to by CISOs, and I want to assure you that so far we are doing so good with the stakeholders. May just talk to me about, we know there's a mini acting CEO, Ms. Tembelihle Mbata. When are you guys appointing a new CEO? Because the organization has not had a CEO for a very long time. So when are you guys appointing a CEO? Let me start by thanking my minister, Mr. Kupai, because when she joined the office, there is stability in the department. All entities are stabilized, and I want to make sure that I explained to the community that we are in an advanced stage, and it already went to the interviews are done. It's now going to be in the cabinet, and once it goes to the cabinet, everything will be done. And so far, I think it's very close. We're in an advanced stage. May, one last question. I just want to ask about your department. I know you guys have been having a drive of title deeds, giving people title deeds. Just talk to us about how's the process going, and then also people like welcoming getting these title deeds, because I know a lot of people want to be able to say, I'm a homeowner. I'm very excited. You're talking to someone who has a passion of issuing out title deeds. Yesterday, as you know, that we are all here. The African National Congress and also the ruling party is here. It is our 112th anniversary. So yesterday we went to Ehlanzeni where we were distributing 619 title deeds, and we took a resolution as a department. The MECs took a resolution with the minister that we should make sure that every Friday we issue out title deeds. Remember, we have a backlog from Ho sala jwalo mohlanka wa phethahatso ya tshware mokobobo ho CSOS e leng Thembelihle Mbata o buile tjena puisanong ya hae le baqolotsi ba ditaba. Okay, thank you very much. Good morning to you and your listeners. So the mandate of the CISOS, we are a regulator in statute. We are a Schedule 3 entity of the Department of Human Settlements. So we regulate the governance of community schemes. We look at their rules and governance documentation. We also resolve disputes. So we are a dispute resolution service, a free one that is accessible to all homeowners, developers, body corporates, trustees when you get into these issues with the community schemes. We therefore also register any new development in the country. So before any development is opened by a developer, they need a Section 10, what we call a Section 10 certificate from the CISOS to be able to open its gates. So we ensure that there's harmonious living within these gated communities. And what has been, just if you can highlight us the challenges that you guys have been faced with, especially when it comes to CISOS? The challenges that we've been faced with, I mean, post-COVID, you know, we had to do online adjudication orders. People had to be staying in these gated communities. You find some of the rules are actually unconstitutional, or the rules are not desirable for homeowners living in such situations. So our role there then is to ensure that we have constitutional rules. We have rules that ensure harmonious living within these schemes, and that documentation, we found a lot of issues around levies. You know, the economy is not doing quite well. So issues like levy disputes, financial disputes come into the fore, and we as the CISOS provide that free dispute resolution service. So you don't need to overburden yourself by also having to go get legal fees and all of that piling up on yourself as the body corporate when we are there to resolve. I know you guys are opening these offices in a concentrated area where we've seen more and more development coming in of these gated communities, of these complexes. But also talk to me about opening the office here. How did stakeholders, especially the body corporates, people, the property developer, how have there were any pushbacks for you guys to open an office here? Because I know this is the 4th office that you guys have opened in the country so far. Yes, no, we've actually gotten positive feedback. They're actually welcoming the office that is opening here in Bombela. You'll know we have a lot of schemes here, retirement villages as well. So the face-to-face adjudication services that we'll provide will actually provide relief, bringing our services closer to the communities, closer to the people. So it's providing quite a huge relief, and they'll be able to be assisted. Some of the issues are queries. They don't necessarily result in a dispute. Some of the rules that you'd want to be quality assured, so we'll have physical interaction. So it was really quite welcomed by the communities.
Kopo ya lokollo ka beili ya mosadi ya qoswang ka ho bolaya ditho tsa lelapa la hae bakeng sa tefo insurance e totobaditse maemo a kwallo ha batshwaruwa ba nang le mafu a sa foleng. Sekgomotso Agnes Setshwantsho o ile a kgutlela kgotla ka labone hoseng bakeng sa ho mamelwa ha kopo ya hae ya lokollo ka beili. Yena o qoswa ka polao ya motjhana wa hae eo ho tlalewang a ile a mo fa sandwich e nang le tjhefu ka Hlakubele selemong se fetileng. O boetse tjametswe ke diqoso tsa bomenemene le qoso ya ho sitisa toka ho phethahatswa. Ha jwale mo re tla leba le lefapheng la ditaba tsa dipapadi mo teng la Bamparo malala o tsone letsa tsona. Lebza Nation. Ke lebile hlewe so ka ditaba tsena tsonga di mileng tsona ga itse di aka ha re sheba jole tsena tsa ditaba tsa dipapadi mme ke a o dumedisa. Ha re sheba jole papading ena ya bolo ya maoto re kokota jole kampong ya hlopha sana sa Bafana lefapha la bahlaba dintlha ka re hlopha sena sa naha ya Afrika Borwa Bafana e hlile o bonala jole ha ile re ke yona ngongoreo e batlang e le kgolo haholo bakeng sa dipapadi tsena tsa 2023 AFCON tse tlang ho bapalla jole ka mane ka neng ya Ivory Coast mafelong ana a beke mme papadi ya Pula Madibo ka re reng ya pele ya Afrika Borwa ba tla bapala jolo le naha ya Mali bekenyane e tlang ka la bobedi a kgwedi na Pherekgong tlhola jole matsika le 10 ho sale jwalo ke mane mo re bonang jela ha ile hore mohlaba dintlha wa mehleng wa hlopha sa naha sa Bafana e leng na Mike Williams ya ile hore ka nnete la hlaba jole he dintlha tse ka banga tse pedi tse ileng tsa thusa Afrika Borwa hore ba tle ba hlole jole he na ya Tunisia ka dintlha tse ka bang tse pedi ho noto fela ka selemo sa 1996 ka mane ka FNB Stadium mo teng ba ileng ba hapa mohope o Williams ke mane mo teng a boletse jole ha ile hore lefapha lena la ba hlaba dintlha le mo fa bothata hobane o bona jole ha ile hore ka nnete he ha le a tia haholo mme ke mane mo teng ho tlileng ho hlokeha jwalo hore mosebetsi o tlo ba mongata haholo e le hore mokotlisi Bruce o tla hlatlolokela jwalo hore a tla o etse hlopheng sena sa hae. Williams ke mane mo teng a boletse la ha ile hore mokotlisi Bruce o na tlametse jwalo hore a tla kenyelletse jole he dibapadi tse ka reng Lebo Mothiba ka sena jole Leila Foster hlopheng sena sa hae hobane a dumela jole ha ile hore ke bona banna be re nka nnete he ba batla ba nepa jole he le tanta mme ke mane mo teng a neng a bua jole he ditaba tsena le tsatsela la mabane boemolong ba matjhabeng ba mafofane ba UR Tambo nako e reng Afrika Borwa ine le ba jolo ka mane ka neng ya Ivory Coast. Ditabeng tse ding hape tse reng ka nnete he ke tse batlang di le monate haholo ho barati ba papadi ena ya bolo ya maoto re sheba jole ha ile hore Super Sport Bet ke mane mo teng entseng jole he phatlalatso ya hore ba theile jole he selekane se setjha le the Soweto Giant e leng hlopheng sena sa Orlando Pirates ka sena le hlopha sena sa Kaizer Chiefs mme re sheba jole ha ile hore sebaka sena ke mane mo teng he sena sa ho betjha dipapadi ke mo le reng ka nnete he se ile sa gakolwa haufinyana kgweding ena mme kopanelong na ke mane mo teng he ba dumelang jole ha ile hore mabakane ya ka sena jole he le a makhosi maikemisetso ke mane mo teng a kileng ho tlisa jole he monyetla wa hore barati ba dipapadi ba be le tsebo e batsi haholo tabeng tsena tsa ho betjha dipapadi. Ha re ke re sheba jole dipapadi tsena tsa 2023 AFCON re sheba jole ha ile hore hlalositswe hore di a thakgwa jole letsatsi la lao sasa mme re bona jole ha ile hore pele ho dipapadi tsena ho tla ba jole he le wa pulo simuso ka mane ka nanyane ya Ivory Coast mme ona o tla etsela jole he ka hora ya bosupa mantsibu ya latela jole ka nako ya Afrika Borwa mme ka morao mono ka hora ya 10 mosuma re tla bona jole ha ile hore papadi ya Pula Madibo bakeng sa dipapadi tsena ba amohedi ba baeti e leng Ivory Coast ba tla bapala jole le na yena ya Guinea Bissau a thire sheba jole letsatsi la Sontaga dipapadi tsena tla hlotlo bapala na ya Nigeria e tla bapala jole le na yena ya Equatorial Guinea ka hora ya 4 a thi hore nyane ya bosupa e khapeta tla bapala jolo na yena ya Mozambique mme hore nyane le shweme na ya Ghana tla bapala jolo le na yena ya Cape Verde e tserong ka nnete he tla hlotlo bapala e le tsena tsa 2023 AFCON di tlerong tlahle di tlo thagoha ke tsona tse go re difipere tsena tsa ditaba tsa dipapadi nako nyana jole tjena ga itsira ka re ko neletse rutlo rena tsena tsa boemo ba lemo di tsamaka tsela e jwang. Ke leba monghadi mohira diphetala tsa ka jeno re lokolla dikgerata tsa di temperature kwano provinceng ya Freestata bakeng sa hosane
Bloemfontein di tla phamela tsa mashome a mararo a motso o mong hoseng dithutswe 18 kaofela athe mongwe wa bolekentse diphesente tse 46 kaofela wena lo ka mano ka bohlokong di tla phamela tsa mashome a mabedi a metso e robong motshehare hoseng dithutswe 14 moya tla foka se senyane ka dikilometara tse 16 kaofela le bile bophirima Excelsior Mahlatswetse di tla phamela tsa mashome a mararo a motso o mong athe hoseng dithutswe 17 kaofela moya wona tla foka ka dikilometara tse 20 a motso o mong le bile le bophirima ka mono ka Forest Method di tla phamela tsa mashome a mararo a metso meraro ho seng dithutswe 17 mongwe wa bolekentse diphesente tse 30 kaofela moya tla foka bobebe o lebile le bophirima le teng Ditaba tse di tla phamela tsa mashome a mabedi a metso robedi kaofela kgonalo ya pula le ke diphesente tse 40 mongwe wa bona le ke diphesente tse 50 a metso tsheletseng kaofela moya tla foka o lebile le bophirima ka mona ka maokeng Green Star di tla phamela tsa mashome a mararo kaofela motshehare ho seng dithutswe 17 mongwe wa bolekentse diphesente tse 50 a metso meraro wona ka mona ka Thabo Mvelko di tla phamela tsa mashome a mararo a motso o mong le tla kwela ka kgotha dibaka sena pula tse lebelletsweng athe mongwe wa bolekentse diphesente tse 40 a metso e robong ha re phethela ka mane ka ditamating di tla phamela tsa mashome a mararo a motso o mong sene dithutswe 18 mongwe wa bolekentse diphesente tse 50 a metso e robedi kaofela mo ile ka ntsa ka jeno mo la kopana le gona hape nakong e tlang One Freestate TV. The future is now.